यूथ ऑफ जेस व्ह्युअर्स हांकां नमस्कार. हांव नरशिंह शेणय. आज ही लिजिट प्रॉपर्टी शोन तुमकां सगळ्यांक मोगान हांव स्वागत करता. आयज आमगेलो टॉपिक विल्ल. तशीच ताजे विशयार आमगेलो उलोवच्याक आमगेलो गेस्ट जावन आसाची मंगळूरचे ख्यात वकील तांगेलें नांव सतीश भट माम. नमस्कार सतीश. नमस्कार. तशीच मस्त जाणांन सांगचें आयकलां बट माम विल्ल केलें जाल्यार कसलें आमकां कन्फ्युजन नाशिल्लें, ताजे विशयार क्लॅरिटी आसतशिल्लें प्रॉपर्टी विशयार पुरो. तर सांगचें म्हणजे जाल्यार विल्ल म्हळ्यार कसं न्हय आनी ते आयच्या काळार तितलें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक डाऊट मस्त जाणांन सांगिल्लें आयकलां ते तुमी ताजे विशयार एक आमकां दोन उतर सांगूं का. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल विल्ल म्हळ्यार कशें जालें म्हणून एक आमगेल भाशेनी सांगचें म्हणजे जाल्यार एक जिवंत आसतना मेंटली एबल आशिल्लो मनीस तागेल प्रॉपर्टी तागेल जिवित काळाच्या नंतर कोणाक खंयची रेशिओरी कशी उचुका, एकल्याक उचुकावे आनी एकल्या 4 जाणां उचुकावे, एकल्या नंतर आनी एकल्या उचुकावे, हे पुरो विशय ताणें बरोवन दोनी साक्षील सम्मुख आनी साक्षीन तागेल सम्मुख म्हळ्यार इन द प्रेझन्स ऑफ द टेस्टेटर, द विल्ल करतल्याक आमी टेस्टेटर म्हणटाची. द टेस्टेटर शॅल एक्झिक्यूट द विल इन द प्रेझन्स ऑफ 2 विटनेसेस. ताजी मूल अर्थ आतां हांव एक विल करता सर, हांव हांगा सायन घाल्लें, तूं तूं एक विटनस आनी एकलो विटनस, नागेंद्र एक विटनस. तूं सायन म्हगे लेद्रा घाल न्ही, नागेंद्रान तुगे लेद्रा सायन घाल न्ही, तूं खंयकी बसून सायन घाल्लें हांव हाडलेले विल्लाक, नागेंद्रान कसकी बसून सायन घाल्लें. सपोज फाल्यां क्रॉस एग्जामिनेशना वेळार सपोज हे विटनस प्रूव करचें क्रॉस एग्जामिनेशना वेळार तूं हे सायन खंय घाल्लें, हांव ताजमहला कापितलो आशिल्लो, हांवें येवन म्हागेले दिल्लें, हांव सायन घाल्लें. सायन करतलो त्या टायमार आशिल्लो ना आशिल्लो म्हळ्यार विल्लाक वॅल्यू ना. सांगची पर्पज विल्ल म्हळ्यार एक डॉक्युमेंट विच यू आर एक्झिक्युटींग इन युअर तुगेले तूं जिवंत आसतना अबाउट युअर प्रॉपर्टीज, हाऊ इट शॅल बी डिस्ट्रीब्युटेड आफ्टर युअर डेथ. दिस इज अ विल. आनी विल्लाची मेन कॉन्सेप्ट विल ओपन इट्स आयस. विल्ल केन्ना दोळ सोडटा म्हणून विल्लान दोळ सोडचें. तूं विल्ल कोरनासचें पुरो, विल्लान दोळ सोडचें कोण विल्ल केला ताणें मरतचें. So will open its eyes only when the executor closes his eyes. तशीच बट मग अनेक विल रजिस्ट्रेशन म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आयकलेलो आसा. विल कंपल्सरी रजिस्टर जावं की एक दोनीच कसं म्हळ्यार आमगेले आमी GSP जावन आसतना आमकां ते खंयची कानून लागू जाता म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी की ना की तसं टायप. गुड. सी रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्युमेंट खंयचेय डॉक्युमेंट आसलो this comes under section 17 and 18 of the Indian Registration Act. Section 17 of the Registration Act clarifies kanchi document compulsory registration korka mun. Sale deeds, gift deeds, partition deeds, settlement deeds, ya pura compulsory registration korchi document. It does not cover will. It comes under section 18. Okay. So legally tu sangchi mon jalari legally Sanchi Mondelari, will is not a compulsory registrable document. Okay. Having said that, at the registry kellari legally kasale value chad jaina, registry karn jalari taj value legally uni jaina. But ya will kella mon sangtolo kasale dispute aslari jivanta na. Right. Because that execution, that kasale effect start javuche, the will kallel marte. So in the such circumstances, what I personally feel, though it is not compulsory registrable under the Registration Act, amgal safety katira registration korche always better. Better. Kasala malari, even in the government offices, government office antu kasa jat malari, will register jain jalari pura. See, tankai lack of knowledge. Again, it is lack of knowledge. But convincing them is easier than getting your will registered. Keeping your will. If it was registered, the question asana. Titli question kai? Karnachi. Karnachi.
So, will legally, again I reiterate, legally to registration korchakagatina, but kellari there are advantages. Anek advantages avu sangta. Ek manshan will kella, tan will kaanu kinkida varla. For some reasons, he has not informed the legatee or legatee malari konal benefit agatar tan will kella, that person is called as legatee. Gotna. Anek lekta will melle, finger konaki, we lack of knowledge ki or deliberately ki, tan will pindungalle. Ya manshaka tagal will pindungalla monu gottuna. So in such situation, if at all it is registered, Jalle Jalari, in the sub-register office, you would have got a copy of it, which is very much valid, as good as an original will. Right. So, considering the circumstances, it is better to get it registered. At the thanks will the registration down as like konai vachu nimgila copy ditaki, or do we have to follow certain procedures? See, it's a very good question. Will is registered under book 3. So book 3, book 1, book 2 tugale book 1 usually registration jo sale deed it is a public document. Kone uchunu te number kaanu te villache te document ache copy gave it. Will is registered under book 3. It is not a public document. So Atao kanche will kornasmon jalari, even I will not get a certified copy of it unless and until I die. That question does not arise. Right. Certified copy. So any beneficiary of that will can get a certified copy. Even a third party can get the certified copy of the will if at all he produces the original death certificate only. Okay. Only on providing the original death certificate of that person, the applicant, even is his son or legatee, or even a third party, no discrimination, he will get a certified copy of the will. अनेक क्वेश्चन कसं म्हणारी कोणीही विल कोरी येतोय आणि अनेक कसं म्हणतात तू एज तसं एलिजिबिलिटी कसं लायस की जो इतले प्रॉपर्टीज सुकत तस कसले आम्ही पळो का की ना सी एनी मेजर एक आणि a person of sound mind, it does not say तुगले पाय गेलेल्याने विल्लू करू ना, हात नसलेल्याने विल्लू करू ना, किडनी नसलेल्याने विल्लू करू ना म्हणते सांगा ना. कळलं. It is your mental capacity to think and decide. That is a mandatory requirement with a major above 18 years of age. अशा शिल्याने तगल प्रॉपर्टी का संबंधपಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ he can execute a will. आणि the will amount ಮಾಡಲಿ ಕೂಡಲೇ it is not necessary that it should be in a particular format. अशी बोरका मोन्ना. It is he is coming out with what he wants. Right. Agal way of expression may be different. So not necessarily it should be a clean format or yoka. Ya tandeshi barela mari ya suru yoka shile. Ya magirela. Tashontagal valid na monta sanki vishayna. It can be in any format. Usually megal vastu, megal nantar ya vastu ya property hakku uchuka. But avte borot peshi food makkata very full right asuka. Megal right na til property very ava villu kuruka जायना. तशीची अनेक तू म्हणलेला अनेक जीएसबी क कसले फॉर्मॅट असवे म्हणून तू फर्स्ट एक क्वेश्चन गेले पण वी आर ऑल गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ एज फार एज हिंदू अँड जीएसबी इज कन्सर्न. हिंदू अँड जीएसबी तुका विल्ला म्हण म्हणली कुठले तू क्रिश्चन विल्ला म्हणली थंय डिव्होल्युशन विंगड असे. मुस्लिम एज सच Muslims, they cannot execute a will for more than 1/3 tangal property. Okay. Only 1/3 property tanni tangal will korete. Full property ka tank will koruna. Christians can execute a will,
बट थंय डिवोल्युशन विंगड रीती आसता आमचे कडल्यांक वी आर गवर्न बाय हिंदू लॉ सो 100% वी आर गवर्न बाय विंगडा कशी हिंदूक लगाव जाता त्यांची रीती आमकां लगाव जाता कळ्ळें तशीच बट मैम अनेक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी मात्र विल्ल करची की जो विंगड कसले आता तगले विंगड प्रॉपर्टीज असता नॉट नेसेसरिली इमूवेबल मेगल कसं आसता मक संबंध पविल शेअर्स फिक्स डिपॉझिट्स बँक NSCs शेअर्स डिबेंचर्स सेक्युरिटीज कसं असं मेगेले ते पूर काय हांव विल्ल कोरता इवन म्हाका खंयचे प्रॉपर्टी म्हाका अनडिवायडेड रायट्स आस म्हूण जाल्यार ते अनडिवायडेड रायट मेन्शन करून हांव त्या प्रॉपर्टीक आनी करता विल्ल करतना चितल्याक दिवका म्हूण कसले ना आउट ऑफ फ्री विल कसा आउट ऑफ फ्री विल इफ एट ऑल इट इज माय सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हांव स्वयार्जित केलेलं आस्ती हांव कोणाकय दिवेत कशेय दिवेत तंतू चॅलेंज मागीर केल्यार इट्स अ डिफरंट इश्यू अदरवायज इफ एट ऑल इट इज एक्सेप्टेड एज वेर द विल इज कन्सर्न आय एम फ्री टू डू इट तशीच बट मग त्या विल चॅलेंज म्हणून आता तुम्ही मध्येन काही सांगताय म्हाका एक वर्ड स्ट्राईक जाले तशीच विल चॅलेंज करची म्हणा कसला आणि कसला करताची म्हणून ओके सी आमगेले एक कॉन्सेप्ट आसा प्रति हिंदूज क्रिश्चन्स मुस्लिम्स कोणाचे आस्ती म्हणलेलं आसना मनशांक एक ग्रीड शे इष्टशील विषय इष्ट आता एक अन्नाक 4 जण चेडूं आसतांची एक पूतू अन्ना वयर कसकी भिन्नाभिप्राय पुत्ता वयर अन्ना भिन्नाभिप्राय भायर चमकला तो मेळ्ळेना हांगल कसले व्यवहारांत तो इंटरफियर ना अनेक पूतू आस ना जाय जाल्यार तेन्ना येता नाका जाल्यार तेन्ना वता अनेक धुव पॉलिटीक जेवण विंगडे कडेन आसता अनेक पूतू अन्न आले अम्मा आले सेवा करून कसकी एक काम करून घर कडेन अन्न अम्मा पळोवन आसता आता ऑब्वियसली तसल सिच्युएशनार आनु अम्मा आमगलो टशील पूतू तक कसले विंगड व्यवस्था आमगल आस्ती तक चुका म्हणून जनरल आमी उलोवचे जेवचे समाजान जेवचे वे तशीची सो आनु जेव अम्मो जेव तांगल आशिल्ली प्रॉपर्टी आमगेल नंतर हे संपूर्ण ह्या पुत्ताक उचुका म्हणून एक विल्ल केलें आता आनु अम्मा दैवादीन जाल्ले ताजे नंतर हे विल्ल एक्झिक्युटाक हाडका in power it has to come, it has to be executed. कसं प्रोसेस भारताला दिसूची निंबूचे चान्स असता चेडवांनी कसले अम्माला अन्नाला कसं करचें वांटू करचें कशें करचें केन्ना करचें भांगर कशी वांटू करचें त्या कशें सो तेन्ना सपोज हें पुत्ताक गोत्त आसल्यार पूत सांगू पुरो ना अन्न हें मागेल नांवार दिला म्हणून थंय मागीर आपास मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट जाता की जाल्लेली मिसअंडरस्टँडींग ते कशी सम कोरेत ते एमिकेबली सेटल कोरेत की ना की डिपेंड जाता केल एक पूत म्हणटलो हें अन्नाला सायना न्ही अन्नाक हुशार नातिल तेन्ना तूं हें अन्नाला फोर्स करून ताका सायन घेतला सो म्हाका हें विल्ल ओप्पिगे ना थंय तुका ते चॅलेंजींग इश्यू स्टार्ट जाता सो अनेक पूत म्हणटलो या कशी पुरो कशी तुक्काची आमी ताका चेडूं न्हय पुरो तुक्क मेळ्ळा कशी म्हाका येता तूं 1/4 रायट आसा म्हाका येता जावका तूं कसा केला की अन्नान खंयच्या टायमार सायन घाल्ला की तूं खंयचे डॉक्युमेंट म्हणून अन्ना सायन घालेला की म्हाका गोतना म्हाका येता तूं 1/4 रायट जावका म्हणून दूख कसले मनीस ना सोडया ते तेंची वा पूत म्हणटलो येलो हांव अम्मा पळयलेलो अन्ना पळयलेलो आतां तुमी अशी म्हळ्यार कशी म्हूण तेन्ना क्वेश्चन ऑफ चॅलेंजींग द विल सो कोणाक रायट दिनी ही मे से that this person, my another brother, should not transfer the records in his name or he should not be permitted to sell the property. Mike katantu right as म्हणून सांगून कोर्ट आणतो ताणे त्या प्रॉपर्टी वेर केस घालचे विल्ल चॅलेंज ते विल्ल समना म्हणून सांगते ताका चॅलेंजिंग विल्ल म्हणून कन्सिडर करता तशीची अनेक एक मस्त ऐकलेलं क्वेश्चन म्हळ्यार या विल्ल लीगल आयर्सा नावार मात्र करू जावचे म्हणून एक नॉट नेसेसरिली अगेन हांव तुका सुरवें म्हणलें मागेल स्वयार्जित आस्ती जाल्ल्यारी हांव कोणाकय त्या प्रॉपर्टी दिवे आतां आमी मस्त इन्सिडेंट पळयता तांचे आमी रामकृष्ण आश्रमांत दितांची वेंकटराम देवस्थानांत दितांची क्रिस्तमांची केलो चर्चा बरोवन दितांची
हायस्ट आमची गेली जाली की केला इन्स्टिट्यूशनाक तर बरोवन दितांची चेतनाक बरोवन दितलो आसतांची वस्तीन नाजाल्यार एक्सप्रेशन घालतांची मागीर नंतर आमगेले प्रॉपर्टीन तूं हांव मरताची इतली दुड्डू ह्या इन्स्टिट्यूशनाक दिवका इतली दुड्डू ह्या इन्स्टिट्यूशनाक दिवका इतली दुड्डू ह्या देवस्थानाक दिवका म्हणून पळय सो तुगेले लिगल हेड्साकची दिवका म्हणून 100% खंय कंपल्शन ना तूं यू कॅन गिव इट टू एनीबडी provided it is your self-acquired property and you are the absolute owner of it. बट मामा आणि एक क्युरियोसिटी शी आशिल्ली क्वेश्चन केलो ऑर्डर्ड फॅमिली तुम्ही मस्त कन्सल्ट करची म्हाका गोत आसा तशी ऑर्डर्ड फॅमिलीन तूं मस्त कडेन विंगड कडेन प्रॉपर्टी घेतिल्ली आसता मागीर विंगड कडेन तांगेले बिझनेसेस आसता तशें पुरो आसतना पक्कन खंय एक प्रॉपर्टी खंय विल्ल करतना सोण गेल्ले म्हण जाल्यार तक्का कसले डेफिनेशन कसं जगता म्हणून असल येस असल सिच्युएशन्स मस्त कडेन येता सपोज ताणें प्रॉपरली एडवोकेटाला कन्सल्ट केला म्हूण आसा म्हण जाल्यार बिकॉज येसल प्रॉब्लम्स येवचे ताणी तागेले स्ವಂತ विल्ल बरयल्यार खंय येवचे पुरो सपोज ताणें कोणाले लिगल कन्सल्टंटा ताणें हायर केला तांगेले हेल्प घेतला म्हूण आसा म्हण जाल्यार देर विल बी ऑलवेज ए रेसिड्युअरी क्लॉज म्हूण म्हणटांचे आमी रेसिड्युअरी क्लॉज ताजे त्या म्हळ्यार मेगेल प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी which will be in my name at the time of my death which is not mentioned herein it may be by inadvertence or whatever ह्या विल्ल ಅಂತ हांव सोण गेल्लेले प्रॉपर्टी कसले आस म्हूण जाल्यार by mistake की कशें की that should go to my so and so or this particular person full name son of address तशी म्हूण घाल्ली म्हूण जाल्यार दॅट इज परफेक्टली वॅलीड मागीर अनेक एक क्वेश्चन बट माम तुम्ही अशी नवे विषय सांगता नवे मते देता असं आणि मस्त ते सांगितलंय असं आता हांव एक विल्ल केले हांव म्हळ्यार हांव न्ही पण एक तुम्ही सांगितलं म्हणजे टेस्टेटरान विल्ल केले त्या टेस्टेटरान विल्ल केलेल्याची त्या टेस्टेटरान विल्लान घाल्लेले प्रॉपर्टीज ताजेर तागेले राइट्स कसले एफेक्ट जाता की 100% एफेक्ट जायना सी चवड फर्स्ट म्हणलें विल ओपन इट्स आयज ओनली वेन द पर्सन एक्झिक्युटींग इट क्लोजेस हिज आयज आतां मेगेल एक 4 प्रॉपर्टी आसता 2 फ्लॅट आसता 2 अंगडी आसता 4 घर आसता हांव ते कितले प्रॉपर्टी मेगेल आसतो विल बी इफेक्टीव ओनली फॉर द एक्झिस्टींग प्रॉपर्टीज at the time of my death मेगेल नावारी कसं आसता ताजे वयर मात्र त्या टेस्टेटरान केला म्हूण लेखचे शिवाय ते बेनिफिशरी कोण आसता आतां एक बेनिफिशरी पूरक एक बेनिफिशरी तेन्ना गेले तेगी ताका त्या प्रॉपर्टी वता एक 2 बेनिफिशरी एक प्रॉपर्टी ताका आशिल्ली एक प्रॉपर्टी हक्क आशिल्ले तागेले 2 प्रॉपर्टी गेल्ले कसले फरकपणा ते हक्कात कोणा बरयला ताका ताजी प्रॉपर्टी वयरी रायट आसतना सो अनेक कसं म्हळ्यार विल्ल एकल्यार मनशान करतची इट इज नॉट नेसेसरी ते फायनल आउट म्हणून एवरी विल्लांत आसता लास्टाक दिस इज माय आय हॅव नॉट मेड एनी विल अर्लियर दिस इज माय लास्ट एंड फायनल विल दिस शॅल कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर डेथ म्हणून सो तूं एक पटी ते विल्ल केल्ली म्हणून जाल्यार ह्यो हांव बरयला मरे आनी हांव चेंज करूं घेता की ना हांवें ना नो सच कंपल्शन प्रत्येकले उडगास जावन घेया तुम्ही तुमगे लायफ टायमारी कितले विल्ल कितले पटी कोर येता जाल्यार तुमी बरोवचें फुडली विल्ल हांव ह्या डेटार कोर नाशिल्लें त्या विल्ल म्हाका मनासाक समाधान जाल्ले निमित्ती जायना जाल्ले निमित्ती ऑर बिकॉज ऑफ द चेंज्ड सर्कमस्टान्सीस हांव हें विल्ल चेंज करता दिस शॅल बी माय लास्ट विल्ल अगेन आय हॅव रायट टू कॅन्सल ऑर मॉडिफाय ऑर वेरी ऑर ऑल्टर द कंटेंट ऑफ दिस विल्ल सो एब्सोल्युटली कसले प्रॉब्लम ना ए पर्सन can change his will any number of times during his कसले ताणे केन्ना तो जिवंत आसा तेन्ना even if it is registered अनेक बट माम या विल्ल केला म्हणून गोत आसा आता मनुष्य टेस्टेटर गेले नंतर त्या विल्ल आमी भायर हाडचे म्हळ्यार कसले अनेक प्रोबेट करचे म्हणटाची त्यामुळे करका की नाका कंपल्सरी म्हणलेले व्हेरी गुड तिन्ही कसं माझं कशी डिवॉल्व जाता म्हणाला आम्ही स्पेसिफिक टू जीएसबी ओके पळय हांव
मेगेल क्लायंट्स लागी इन्वॉल्व जाला मडके एक 75% ऑफ द क्लायंट्स दे से आमी हे विल्ल करता आसाची आमी यूजुअली हे विल्ल कोणा केल्ला तांगा लागी चेडवा लागी सांगूनूची तांगल एक मन अभिप्राय आमगेल मन अभिप्राय तांगला सांगूनूची केल्ला मागीर आमी हे विल्ल आमगेल लॉकरांत दवरता म्हणून सांगला तसल सर्कमस्टान्ससांतू कसले प्रॉब्लम ना ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟತ್ತ ನಾ ಸರ್ आमकां हे विल्ल तुम्ही सांगला मडके इट विल ओपन ओनली वेन वी क्लोज अवर आईज कोणाकय हे विल्ल आमी केल्ला की म्हणू कळूना बट आमी हे विल्ल मेगेल लीगल हेड्साक मेळचे तशें आमी दवरतांचे आमगेल बँक लॉकरांतू आमी हे दवरतांचे म्हूण म्हणल्यार तेन्ना त्यात अनेक सिच्युएशन ताणें लॉकर ताणें युजली तांगेल डेथ जत्ताची लॉकर आसता त्या परत युजली गोत आसता लिगल हेड्सांक तांणी येवन लॉकर ओपन करतना तांकां मेळटा अनेक कॅटेगरी बाप्पूज खंयची वकिलाला वत्त आशिल्लो म्हणून त्या एक एन्क्वायरी करून वकील अण्णान अम्मान कसले विल्ल केला हांवें तुमगेला कसले सांगला हांवें तुमगेला कसले ताजे ड्राफ्ट आसा हांवें आमगे लागीं ओरिजिनल आसना सपोज तांणी करनस म्हणून जाल्यार ताजे ड्राफ्ट आमगे लागीं युजली आमगेल्या सिस्टमांत आसता सिग्नेचर आसना ताका बट तांगेले तांणी कसं त्यांनी इंटेंशन केला तें आमगेलें आसता अशें आसता म्हणून ह्या वेळी घेतलें आसतांची सो ते कशें मेळचें आतां कशें भायर हाडचें हांव फस्ट सिच्युएशन सांगल्यार ऑटोमॅटीक तांकां मेळ्ळें तांणी करतांची सेकंड सिच्युएशनान तूं लॉकरां तुकून पळयतांची आतां एकू पूतू और एकू दुव विल्ल केला मेगेल पुत्ताक म्हणून विल्ल कोरो कर्रेतील वच्चो बाय डिफॉल्ट दॅट प्रॉपर्टी विल गो टू सन ओनली और डॉटर ओनली थंय तुका तें मेळ्ळें जाल्यार इट विल नॉट हॅव मच रिपकशन्स बट दोगत्याक जाण आसतांची विल्ल केला मेळ्ळी नाजाल्यार केल्लेले विल्ल चॅलेंज येवची क्वेश्चन आसता त्या टायमार आपाज द चिल्ड्रन कॅन हॅव देयर एमिकेबल अंडरस्टँडींग एंड दे कॅन partition the property as per their mutually agreed terms and conditions. But will assume jewelry, if at all a registered will assume jewelry, always, even if you don't agree, even if you want to divide the property on mutual amicable terms, better to mention our father had executed a will, tantu tane ashesh dawar nashile but ammi amgele with giving due respect to that will ammi ashesh amete kon getla mon asmon jalari tedda winged doubt way janal matte yevche questions future ari uni jata त्या property title पळयतना जेव तुका त्यात एक क्लॅरिटी आसता कळ्ळें तशीच बट मग आनीक एक क्वेश्चन कसा म्हळ्यार HUF ते एक वेगळा सब्जेक्ट मग जस्ट एक ताजे विशयार निमगूच म्हणून जाल्यार HUF तूं करता जो कोणें विल कोर नाशिल्लो ताणें तागेल रायट मात्र ताणें कोणाकय बिकवीत करूं जत्ता की जता जता 100% सी HUF हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली द बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदू अनडिवायडेड मेजर वर्ड इज फॅमिली वय सो हांगा आमी तवड सांगिल्लें थर्ड पार्टी दिवचे जतवे वय that question does not arise त्या दिल्ली म्हणून जाल्यार कॉन्सेप्ट वायट जाता because he has no right because it has to go to a family member कळ्ळें his right he can bequeath to the members of that Hindu undivided family. You cannot induct a third party into a family. That is the logic. So correct but as you said it is a very vast subject we can discuss it some other time आणि मस्त इवन लास्ट टाइम आमगेले एपिसोड न्ही एक साना शॉर्ट शे एक रील आमगेले करताना आमकां मस्त जन इवन आमगेले स्टुडियो नंबर आरी मागीर ಕೆಲವು जन अंतू कमेंट्स आरी पुरा निमगेलेलो आसा आमी विल्ल करची म्हळ्यार कशी तशी विवर्सांक आनी विवर्सान मलगड विवर्सांक पक्कने कोणागे कोर्क म्हणून दिसता ते एक दोन उत्तर तुम्ही कशी करगा कसं म्हणून एक सांगू का Sure. See, will अंतू मेन आता जॉइंट विल म्हणून कोरेत बम्मून बायलान सिंगल आरी विल अंतू दोग जणांनी कोरेत तसल पोजिशनांत कशें म्हणल्यार तांगेलें नांव फस्टाक तांगेलें चेडूं कोण आसता चेडूं ना जाल्यार त्या विशयी तांगेलें कसं प्रॉपर्टी आसा थर्ड फस्ट नांव
सेकंड एक इम्पॉर्टंट थिंग इज तन्नी मेंशन करका वी आर इन अ साउंड एंड डिस्पोजिंग स्टेट ऑफ माइंड वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस विल एक सेकंड तंगल तंग कसले चरडू वास्मोन जलरी तंगल एक डिटेल्स इतली माक वर्डी जले इट टाइम जले आमगल इतली चरडू वास्तांची एंड तंगल प्रॉपर्टी डिटेल्स यूजुअली कसं करता म्हळ्यार बांबून बायले इफ एनी वन ऑफ अस डाय that property shall go to the survivor the usual विषय unless family into बामण बायला मध्ये कसले difference of opinion असं म्हणजे एक एक पटी ते चेंज जाता but usually any one of us die joint right कसले असं म्हणजे the entire property should go to the survivor and after the death it shall go to तुम्ही बरे येते x y z if at all you are ousting तुम्ही आता deliberately कोणाक एकल्याक हक्कू दिनांची म्हणून असं म्हणजलरी it is better to write a reason for that for example दुव वर्ल्डिक जाऊन कंचिकी विंगडालोटू चमकल्ल्या इष्टाक विरुद्ध जाऊन चमकल्ल्या आमकां नाका दिवच्या ना त्यार एक रिजन नाही एनी अदर रिजन पूत समना वायट करता दुड्ड हाता मेळ्ळारी so that better you mention a reason why you are not giving it to this person so त्यांना even they will challenge करतले काय गोत असता वय करेक्ट अशी मेगल या तगल कॉन्शियस म्हणलेले असता वय या रिजन आणि मिती मक्का दिनी म्हणून नॉट रिक्वायर्ड विल्ला तू बोरा का म्हणू कसले सांगा ना बट एक ॲडवाइस बरे तसल विषय असं म्हणून जलरी बिकॉज यू आर ओपनिंग युअर माइंड इन द फॉर्म ऑफ दॅट विल अँड इट इज व्हेरी क्रुशियल आता तू म्हणचे प्रूव करचे प्रोबेट करचे म्हणा कसले म्हणून सी दॅट प्रोबेट वर्ड ॲक्च्युअली इट इज मेंट फॉर अंडर इंडियन सक्सेशन ॲक्ट नॉट अंडर हिंदू लॉ इंडियन सक्सेशन नॉट ॲप्लिकेबल टू कॅथलिक्स सो थंय अप टू 2005 द विल वॉज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी प्रोबेटेड कंपल्सरी क्रिश्चियन्स विल आता हिंदू विल आम्ही प्रोबेट मोड म्हणायची इट इज प्रूविंग द विल आता सपोज कोणी तुका गोत चॅलेंज करतांची म्हणून करच्या पुरोंची म्हणून सो बिफोर समबडी चॅलेंज यू फाईल an application for proving the will giving due notice to the person all the legal heads तू पूरा जन legal heads सांग कोर्टात तुकुन नोटीस होता if at all they have to object it they have to come and object on a particular day we have objection for that will so that is called other word for probator is proving the will so once it is proved it is perfect concrete galla मटके त्याच्यानंतर very strong जन इतलेच so but there is no individual format तुम्ही सांगला मटके कसले ना very important of the will you have to sign it all the pages because the link melka page aake that witness should sign on the last page two witnesses and the person executing the will shall sign and execute the same in the presence of two witnesses and the two witnesses also shall sign in the presence of the testator. So this is the basic requirement of the will because to will ultimately जाऊचे कोण only witness. वय वय ताण केल्ला म्हण एक witness आनी थंय पाल्ल्या म्हाका गोत ना हांव ताणें सायन घालची पळय न्ही म्हूण म्हणल्यारी तेन्ना तुगेल विल्लाक मोल ना सो चूज युअर विटनेस वायसली तू कोणाक a person will stand by with the will म्हणजे genuinely forge नाही genuinely he has executed the will I have seen it this is his signature and I have seen he executing the will in my presence the witness need not know the content of the will again very important witness आक तू विल्लारी कसं बरेला म्हणून कोळची अगत्य ना only thing is he should see that you are signing and you should see you in the sense the person executing the will should see they are signing दोन witness in the presence of each other again note it in the presence of each other so ते त्याग जण will करतलो आणि दोन witness should be present in a given place given time आज आमगेलो टू सतीश भट मामाना मस्त विषयाक आमकां आशिल्ले डाउट्स पुरा दूर केलेले आसा
आनी अशीची इंटरेस्टिंग विशया खातीर फॉलो करांची यूथ ऑफ GSP. थँक्यू.